So we have studied the three different states of matter, that is solid, liquid and gas, and the differences between solid state, liquid state and gaseous state. Have written all the differences. All difference in tablet so write all the differences between solids, liquids and gases. Next class le varumbol etra difference ezhidittundu ellarum enna report cheyanam. Okay, otherwise you send in the WhatsApp group. Okay, how many differences you have already written? So complete that differences, and questions I will give in the WhatsApp, so you will have to write that question answers and tell me. Now next is, see, what happens when a solid or a liquid or gas is heated? Adana adutha question. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ടു ദി അതർ? അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ സോളിഡ് എടുക്കാം. ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോളിഡ്. യു ടേക്ക് എ സോളിഡ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ്, isn't it? Molecules are very closely packed. They are touching each other and they have a very strong force of attraction between them. The intermolecular or interparticle force of attraction is very strong because the molecules are touching each other. They are very closely packed, so the force of attraction is very strong. Ennu vechu molecules, are they sitting idly? No, I told you they are vibrating. They are in their position, they vibrate. Avade irundond ingane vibrate cheyidondirikkan. Now we are increasing the temperature. Temperature means we are giving heat energy. What is difference between heat and temperature? Heat is a form of energy. Then what is temperature? It is the measure of heat energy. Okay, so we are increasing the temperature. Nammala temperature ingane kootana, adayithu heat energy kodukana. Now when you give heat energy, what happens? The kinetic energy of the molecules will increase. Then what will happen? They start to vibrate very fast. Then after that what will happen? They will escape from this intermolecular force of attraction. അപ്പോൾ ഇത്രയും അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള intermolecular force of attraction ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? The molecules will fall apart. The molecules fall apart. They move from one another. Then what will happen? അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോമ്പാക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോയി they move from one another and they become a liquid. And what is this process called? Melting. This process is called a melting or fusion. Melting and or fusing എന്ന് പറയും. Now നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ they melt at a particular temperature. That temperature is called melting point. The temperature is called melting point. So melting point is the temperature at which a solid is converted to liquid. Any ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഒരു 480 ഡിഗ്രി ഒക്കെ എത്തി, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോളിഡ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അഗെയിൻ ഐ ഹീറ്റഡ്. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നൊന്നുമില്ല. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് അറ്റ് 480 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഗിവിങ് ഹീറ്റ് എനർജി, ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനവും ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സോളിഡിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വന്നു. 480 എന്നുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. തെർമോമീറ്ററിൽ 480 തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഐ എം ഗിവിങ് ഹീറ്റ് എനർജി. ഞാൻ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ബീയിങ് ഗിവൺ. ദെൻ ഐ ഹാവ് സീൻ ദ സോളിഡ് ഈസ് സ്ലോലി മെൽറ്റിംഗ്. മൈ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ദെൻ വെർ ഈസ് ദിസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഗോൺ? ഞാൻ അതുവരെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി, പക്ഷേ ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി എവിടെ പോയി? Where is this heat energy gone? So this heat energy which is there hidden in the substance, it is hidden in the substance, അത് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? That is called latent heat of fusion. It is called latent heat of
Fusion. Fusion means I told you melting. Latent heat of fusion. എന്താണ് latent heat of fusion? Latent means this sleeping inside എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അകത്ത് ഉറങ്ങി കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. We are giving the heat energy. നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് സാധനം ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും? its temperature will increase, isn't it? Temperature will go on increasing. പക്ഷേ ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Even though I am giving heat energy, the temperature is not increasing. It is there at the melting point. 480 ആണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ 480 തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. It is not increasing. For 5 to 6 minutes it will be there. എല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി തുടങ്ങും. മനസ്സിലായല്ലോ? Then my question is, why the temperature is there constant at the melting point? Why it is not increasing even though I am giving heat energy? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സംതിങ് എൽസ്. എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? See, between the solid molecules there is a very strong force of attraction. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ എന്ത് വേണം? They need energy. The molecules need energy. So this heat energy is used for what? To escape from the intermolecular force of attraction. That is why it is not shown as a rise in temperature. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു പോയി? ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നില്ല? അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. That is why the temperature is not increasing. Understood? So at the melting point, the temperature remains a constant. It will neither increase nor decrease. It will be a constant. Understood? That heat energy which we are giving is called latent heat of fusion. It is called a latent heat of fusion. If we can define latent heat of fusion as the heat required to convert 1 kilogram of a solid to liquid at the same temperature. It is the heat required to convert 1 kilogram of a solid, 1 kilogram of a solid to liquid, 1 kilogram of solid to liquid at the same temperature. 1 kilogram of solid is converted to liquid at the same temperature. Then this heat energy required is called latent heat of fusion. And atmospheric pressure will be also normal. So at the normal atmospheric pressure, the heat required to convert 1 kilogram of a solid substance at its melting point. Melting point എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സോളിഡിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ടു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? latent heat of fusion. It is the heat required to convert 1 kilogram of a substance, solid substance, to liquid at the melting point. Melting point le thanne temperature increase cheyyunnilla. The solid must be at its melting point, and the liquid which is formed also must be at the same temperature. Then that heat energy required is called latent heat of fusion. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? മോളിക്യൂളിന് വീണ്ടും എനർജി കിട്ടി. ദെൻ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് വെരി ഫാസ്റ്റ്, അല്ലേ? ദെൻ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദേ വിൽ റീച്ച് ടു അനദർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വേപ്പർ. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ടു വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെ എത്തി? 100 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടില്ല. ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം 100 കൂടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ സം ടൈം. ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് 100 degree ഫോർ സം ടൈം. ദെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. Then why the temperature is not increasing even if I am giving heat energy? The same thing in liquid also, there is some molecular force of attraction between the molecules, but when you go to gaseous state, the molecules are very far, so they will have to escape from the intermolecular force of attraction. For that they require energy.
this energy which we give at boiling point is used for escaping to the vapor phase. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ലിക്വിഡിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 100 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? They will have to escape from the intermolecular force of attraction. അപ്പോൾ intermolecular force of attraction escape ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട എനർജി ആരും എടുക്കുന്നു? The heat energy I am giving. So that cannot be shown by an increase in temperature. അത്രയും എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? So that heat required is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization or evaporation. Vaporization. So it is the heat energy required. That heat required to convert 1 kilogram of a liquid at its boiling point to the liquid at the same, to the vapor at the same temperature and same pressure. Atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. So when solid is converted to liquid, there also it requires some heat energy to convert, then it is called latent heat of fusion. From liquid to gaseous state, there also we require some heat energy, that is called latent heat of vaporization. So when a solid is heated, it reaches to its melting point, then at melting point the temperature will remain a constant, then it will be converted to liquid. That the temperature, the heat energy which we are giving is called a latent heat of fusion. Pinne nammal heat cheyana, then it will reach at the boiling point. At the boiling point again the temperature will remain a constant, because that heat energy is required to escape from the intermolecular force of attraction and we get the vapor phase. Appa solid liquid vapor we convert cheyam, but it need energy. Okay, now this is latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Any നമ്മൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലൊക്കെയാണ് അല്ലേ? ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് Kelvin scale of temperature. It is called Kelvin scale of temperature. Kelvin scale of temperature. Now in Kelvin scale of temperature, minus 273 degrees Celsius, minus 273 degrees Celsius is taken as 0 Kelvin. Actually it is minus 273.15 degrees Celsius. It is taken as 0 Kelvin. Understood? So that means 1 Kelvin will be equal to minus 272.15 degrees Celsius. Isn't it? Like that, what will be 0.0? I'll remove this 0.5 degree for easier thing. 0 degree Celsius will be equal to 273 Kelvin. 0 degree Celsius will be equal to 273 Kelvin. Now that means 1 degree Celsius will be equal to 274 Kelvin. Right? Now, so that means 10 degrees Celsius is equal to 273 plus T Kelvin. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിനെ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ കൂടെ 273 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. The correct thing is 273.15. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിനൊക്കെ എന്താ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ? 273. മനസ്സിലായല്ലോ? So 273 Kelvin, if you add to degree Celsius scale, you will get a Kelvin scale of temperature. ഇനി Kelvin scale എന്നിട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് Kelvin scale 273 മൈനസ് ചെയ്താൽ you can get degree Celsius scale of temperature. Okay, this is another scale of temperature. നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനായാലും നമ്മുടെ ലാബ് പർപ്പസിനായാലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? Kelvin scale of temperature. It is also called absolute temperature. Okay, so this is Kelvin scale of temperature. And so solid, we again come to solid, liquid and gaseous state. We can convert from solid to liquid to gaseous state like maram. Endu cheyda madi? Either you increase the temperature, okay, you increase the temperature, then solid can be converted to liquid.
Any solid engane convert in liquid item, you heat it, so molecules will get energy, you go on heating it. At the melting point, the temperature will remain constant and we call it that the melting point, and the heat given for that melting we call it as the latent heat of fusion. ഇനി അതിനെ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ it will reach to its boiling point, and at the boiling point it remains a constant. Then it start to vaporize, അതായത് vapor phase ലേക്ക്, gaseous phase ലേക്ക് പോകും. Okay, now at that boiling point the temperature remains a constant and we call that the heat given at the boiling point as latent heat of vaporization. Okay, so latent heat of fusion, latent heat of vaporization is the any question ചോദിക്കാം. What is the difference between a gas and a vapor? ഞാൻ പലയിടത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. What is the difference between a gas and a vapor? Carbon dioxide gas, oxygen gas, nitrogen gas, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് we say only water vapor. Do you say water gas? No. Then there is alcohol vapor. Then naphthalene balls, it's vapor. We never say water gas, alcohol gas, illa alle. Appo endayirikkum gasum vaporum thammilulla difference? So gas means they are substances which are in the gaseous state at ordinary conditions. Even at the ordinary condition, if a substance is in gaseous state, then we call it as a gas. That is carbon dioxide gas, nitrogen gas, oxygen gas, idella. Nere marichu if a substance is in gaseous state, the gaseous state of solid or liquid, then we call that as a vapor. അതായത് വാട്ടർ വേപ്പർ. വാട്ടറിൻ്റെ ശരിയായ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിലും ഒക്കെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ്. ബട്ട് വെൻ യു ഹീറ്റ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വാട്ടർ വേപ്പർ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ടർ വേപ്പർ. ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ വിൽ ബിക്കം വേപ്പർ. മനസ്സിലായില്ല? അത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്, ബട്ട് വിൽ നോട്ട് സേ ആൽക്കഹോൾ ഗ്യാസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൽക്കഹോൾ വേപ്പർ. നാഫ്തലീൻ വേപ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നാഫ്തലീൻ ഗ്യാസ്. അത് സോളിഡ് ആണ്. അതിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചാൽ അത് വേപ്പർ ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? നാഫ്തലീൻ വേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ. The next class we will continue.